హలో, నా పేరు శ్రీదేవి. మేము పిర్జాది కూడా సెట్విన్ బ్యూటిషియన్ సెంటర్ లో ఉన్నాము. మేము జాయిన్ అయ్యి 1 month అయింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ ఆయిల్ మసాజ్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తున్నారు. మీరు కూడా చూసి ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలుసుకొని మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ కావచ్చు. అందరూ చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మేడం క్లాస్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆయిల్ మసాజ్ ఎట్లా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడు. ఫస్ట్ హెయిర్ మొత్తం చిక్కులు లేకుండా కోమ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కోమ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క పార్టీషన్ తీసేసుకోవాలి. ఇందులో ఆల్రెడీ ఆయిల్ తీసేసుకున్నాను. ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ చేయాలి. లైట్గా వామ్ చేసేసిన తర్వాత కాటన్తో డిప్ చేయాలి. మొత్తం ఫింగర్స్తో కాకుండా కాటన్తో. తర్వాత ఒక్కొక్క పార్టీషన్ తీసేసుకుంటూ ఆయిల్ అంతా అప్లై చేయాలి. ఇలా మొత్తం హెడ్ మొత్తం అప్లై చేయాలి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పార్టీషన్. రూట్స్ దగ్గర నుంచి ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ రావాలి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మొత్తం హెయిర్ కంతా ఫింగర్స్కి డిప్ చేసేసుకొని మొత్తం ఫింగర్స్తో హెయిర్ మొత్తం లాస్ట్ ఎడ్జెస్ వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం క్రాస్. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ కోంబింగ్ ఫింగర్స్తోనే చేయాలన్నమాట. కోంబ్ యూజ్ చేయకుండా ఫింగర్స్తో యూజ్ చేయాలి. కోంబ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే ఆయిల్ ఎట్లా అప్లై చేసామో అట్లా ఒక్కొక్క పార్టీషన్ తీసుకుంటూ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ జిగ్జాగ్ స్ట్రోక్. ఆయిల్ ఎట్లా అప్లై చేసామో సేమ్ అలాగే పార్టీషన్స్ తీసుకుంటూ స్ట్రోక్స్ ఇచ్చుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ జిగ్జాగ్. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సేమ్ మళ్ళీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కోంబింగ్. ఇంకా కోంబ్ యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఫింగర్స్తోనే కోంబ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఫోర్ హెడ్ స్ట్రోక్ ఎట్లా అంటే ఐబ్రోస్ మిడిల్ పై నుంచి ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఎస్ బ్యాక్, తర్వాత మిడిల్ ఇట్లా ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క స్ట్రోక్. జిగ్జాగ్ స్ట్రోక్ మాత్రమే ఓన్లీ 1 టైం. తర్వాత మళ్ళీ కోంబింగ్ తర్వాత సర్కిల్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ సర్కిల్స్. స్ట్రోక్ ఇచ్చిన లైట్ గా ప్రెషర్ ఇవ్వాలి. చేస్తారా నేను చెప్తుంటా. సర్కిల్స్, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ కోంబింగ్. ప్రతి స్ట్రోక్ కి కోంబింగ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. పించింగ్.
కోమింగ్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ హెడ్ స్ట్రోక్ ఇవ్వాలి. ఒక టూ స్ట్రోక్స్ తర్వాత ఫోర్ హెడ్ స్ట్రోక్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ కప్పింగ్. మళ్ళీ కోంబింగ్, కింద కట్, మళ్ళీ ఫోర్ హెడ్ స్ట్రోక్, stroke అలా చేస్తాం. Present point, mali yes back, middle. Next stand up stroke. Stand up stroke, nails. Shaking leg. తర్వాత అయిపోయింది స్టార్టింగ్. హెయిర్ రోలింగ్ ఇలా చేస్తారు. ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసేసుకొని ఫింగర్కి ఇలా చుట్టేసి ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడంతా కలిపి డౌన్ ప్రెజర్ పాయింట్స్. మళ్ళీ కోంబింగ్, ఫోర్ హెడ్ స్ట్రోక్, ఫోల్డ్ చేసి పైన క్లిప్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ ప్రెజర్ పాయింట్స్. ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఎట్లా వేయాలి? ప్రెజర్ పాయింట్స్ పైన హెడ్ నుంచి కింది వరకు వచ్చేసి మిడిల్ బోన్ వరకు ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఇవ్వాలి. ఇదంతా ఒకసారి నెక్ మసాజ్. డీప్ గా పైనకి అప్ డైరెక్షన్స్. నెక్ ఎక్సర్సైజ్. అప్ అండ్ డౌన్, ఫస్ట్ బ్యాక్ డౌన్, ఫ్రంట్ డౌన్, మళ్ళీ బ్యాక్ డౌన్, ఇట్లా 5 టైమ్స్ ఇవ్వాలి. నెక్ ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ. తర్వాత సైడ్స్. మళ్ళీ
ఫ్రంట్ డౌన్, సైడ్ డౌన్, బ్యాక్ డౌన్, సర్కిల్స్, రివర్స్, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సేమ్ మళ్ళీ రివర్స్. ఇదంతా ఒకసారి మళ్ళీ హెడ్ మొత్తం ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి కోమ్ చేసేస్తాం. ఫినిష్. తీసేసి ఒకసారి కోమ్ చేసేసి వదిలేసి లాస్ట్ మొత్తం కోమ్. ఈరోజు క్లాస్ ఇది హెడ్ మసాజ్ అండి, ఆయిల్ మసాజ్. తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో, ఫేషియల్స్, తర్వాత హెయిర్ స్టైల్స్, హెయిర్ కట్స్, మెనిక్యూర్, పెడిక్యూర్, హెన్నా, డై, తర్వాత శారీ మోడల్స్, ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇందులో ఇంకా డీటెయిల్స్గా కావాలి అనుకుంటే సెట్విన్ పిజ్జాది కూడా ఇందులో ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇది ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్ షాడో టీవీలో చూసే ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే చాలా బాగా ఉంది. అది చూసి నేను ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కంటే ఇంకా క్లియర్గా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా బాగా చూపిస్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జాయిన్ అయితే మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి. మన కాళ్ళ మీద మనం సొంతంగా నిలబడే అవకాశాలు కూడా మనమే కల్పించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. నేను జాయిన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 1 month అవుతుంది. నేను ఇంతవరకు కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్, శారీ డ్రాపింగ్, స్ప్లిట్ ఎండ్స్, మ్యానిక్యూర్, పెడిక్యూర్ ఇవి నేర్చుకున్నాను. ప్రాక్టికల్గా కూడా నేను కొంతమందికి చేశాను. అందరూ బాగా నేర్చుకున్నావు అని మెచ్చుకున్నారు. ఇంకా మీరు కూడా ఇలాగే అన్ని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ జాయిన్ కావచ్చు. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన షాడో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని టచ్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి.